Okay, Assalamualaikum and hi. So this one is last part for 7.1. So I divide this part 3 into two smaller part. Okay, yang the second one tu untuk calculation, this one for theory. Part 3 is about salt hydrolysis. Okay, macam mana salt tu dipecah-pecahkan menggunakan air. So hydrolysis meaning pemecahan air. So at the end of this lesson, students should be able to explain qualitatively. Okay, qualitatively meaning by using equation. Okay, and write hydrolysis equation for the salt form from this reaction. Okay, so kita tahu salt form from reaction between acid and base. So acid kita ada strong acid and also weak acid. So same goes for base, strong base and weak base. Okay, so kita ada actually 4 combination. Okay, strong acid, okay, both are strong acid and strong base. Kemudian salah satu tu weak, strong acid weak base, or weak acid and strong base, and another one dua-dua yang weak acid and weak base. So actually yang the last one ni not include in your syllabus. Okay, so we have only these 3 type of salt. So these 3 type of salt classify as okay, neutral, acidic or basic. Kita boleh identify from the reaction between base and the acid. Okay, for example, kalau dia ialah reaction between strong acid and strong base, dua-dua pun strong, dia akan produce neutral salt. Okay, so kalau dia ialah reaction between strong acid and weak base, so yang influence ini, yang paling kuat ialah strong acid, so dia akan produce acidic salt. Okay, and the last one, kalau dia hasil daripada reaction weak acid and strong base, so meaning yang significance ini ialah strong base, so dia akan produce basic salt. Okay, tapi kita bukan nak just tulis identify macam tu, so kita perlu tulis hydrolysis equation. Okay, kita perlu prove salt tu acidic ataupun basic based on hydrolysis equation. Okay, salt we have cation and anion, so that's why we call as ionic compound. So formed by the reaction between acid and base. Okay, so cation come from base. Okay, for example kita ada NaCl. So NaCl ialah salt produced from NaOH base and HCl acid. So this one acid, this one is a base. Okay, so positive ion, cation, refer to Na+. So come from base. Okay, datang daripada base NaOH. And anion, Cl-. Okay, this one Cl-, come from acid. Daripada acid ni. For example, we have this general equation, reaction between base BOH and HX form salt Bx. So B cation come from base and X anion come from acid. So we can classify 3 type of salt after undergo hydrolysis in aqueous solution, meaning reaction with water. From definition itself, hydrolysis is a chemical reaction between an ion or cation ataupun kedua-duanya, okay, from a salt with water. So that's why we call as hydrolysis. Okay, apa function water in this reaction? Water involve breaking of bonding, okay, between the anion and cation. So we have 2 type of hydrolysis, partially hydrolysis and complete hydrolysis. Okay, so indicate by reversible reaction. So complete hydrolysis, totally hydrolyzed, indicate by forward arrow. So because partially hydrolysis, separa je dia hydrolyzed, it come from salt yang produce salah satunya yang weak base and strong acid. Kalau complete meaning come from both are weak. So for partially hydrolysis, hanya satu saja yang akan undergo hydrolysis, whether cation or anion. Complete hydrolysis, both cation and anion undergo hydrolysis. That's why kita panggil dia as complete hydrolysis. Yang ini hanya satu saja, that's why kita panggil partially hydrolysis. Okay, so untuk syllabus kita tak akan ada complete hydrolysis. Okay, so this one is general equation to produce salt. Yang tadi tu reaction between acid and base produce salt and water.
So salt yang produce ni, MX akan dissociate, terurai menghasilkan anion and cation. M plus, okay, this one, and X minus, this one. Okay, between these two anion and cation, kalau untuk partially hydrolysis hanya salah satu saja yang akan diambil. Ini contoh untuk general cation hydrolysis. Okay, kita ambil cation, undergo hydrolysis, meaning reaction with water. So M plus react with water, produce MOH and H plus. At the end, kita akan hasilkan H plus ion. H plus ion indicate dia ialah acidic salt. Okay, untuk anion hydrolysis, okay, X minus yang undergo hydrolysis. Okay, at the end kita akan dapat OH minus. Okay, indicate dia ialah basic salt. So reaction for partially dissociate, because dia partially, so remember partially kita akan guna reversible arrow. So reaction with water, water liquid, yang lain semua aqueous. So actually apa yang produce ialah sama ada H plus ataupun H3O plus dan OH minus untuk indicate dia ialah acidic ataupun basic salt. Kemudian produk yang lagi satu ni actually dia akan hasilkan semula dari mana dia terhasil. Okay, contohnya yang ni cation. Cation come from base. So dia akan hasilkan base yang asal, base MOH. Kalau anion come from acid. So dia akan hasilkan acid yang mana dari dia berasal. Okay, we go for the first formation of salt. Okay, that produce from reaction between weak base and strong acid. Okay, for example, weak base NH3 react with strong acid HCl. So salt that produce is NH4Cl. So ini ialah reaction to produce salt, reaction between acid and base. So dalam aqueous solution, this salt will dissociate. Dissociate completely maksudnya dia terurai, dia terpecah menghasilkan anion and cation. So we have this equation. So fully dissociate, kita akan guna this one, forward arrow. So NH4Cl. Okay, remember kalau nak dissociate mesti dalam aqueous solution. So phase-nya ialah aqueous. So produce. So between these two, okay, disebabkan dia ialah partially dissociate, hanya salah satu saja yang akan undergo hydrolysis. Okay, sama ada cation ataupun anion yang akan undergo hydrolysis. Okay, remember this cation NH4, okay, produce from weak base. Ini NH4 is a strong conjugate acid. Okay, ini last di chapter 7.1 part 1. Okay, kita ada mention tentang pairing. Okay, kalau dia ialah acid di sebelah reactant, okay, pairingnya di sebelah produk ialah conjugate base. So kalau dia ialah strong acid, pairingnya ialah weak conjugate base. Base, pairingnya di sebelah produk ialah conjugate acid. So kalau dia ialah weak base, pairingnya ialah strong conjugate acid. So kita tahu cation ni, okay, datang daripada weak base. So kalau weak base, meaning cation produce ialah strong conjugate acid. So Cl minus datang daripada asalnya HCl. So HCl is a strong acid. So kalau strong acid, dia akan hasilkan weak conjugate base. So between this cation dengan anion undergo hydrolysis. Hydrolysis tu maksudnya react dengan water untuk pecahkan air tu, mestilah yang strong. Sebab kalau Cl minus, dia dah weak. Jadi dia tak boleh memecahkan water molecule. So NH4 yang akan undergo hydrolysis. So kita perlu tulis this hydrolysis equation. So NH4 hydrolyze by donating a proton to H2O. Reaction between NH4 plus and H2O. So NH4 donate proton to H2O. So dia akan hilang satu hydrogen, produce NH3 and H3O plus. So at the end we have H3O plus in the equation, meaning ataupun salt ni, type of salt ialah acidic salt.
So NH4Cl is acidic salt dan dia ialah cationic hydrolysis. Okay, cation yang undergo hydrolysis. Salt compound ni kita boleh determine juga dia ialah acidic salt because kita tahu ada HCl sini. So NH3 react dengan HCl produce NH4Cl. So kita tahu dia asal daripada strong acid. So that's why dia akan jadi acidic salt. Tapi kita perlu prove menggunakan hydrolysis equation. So this one first type of salt, acidic salt come from reaction between weak base and strong acid. Okay, yang jenis yang kedua, salt that produce from strong base and weak acid. So we have strong base NaOH and weak acid ethanoic acid. Okay, carboxylic acid, so produce sodium ethanoate. So this salt will dissociate, produce an ion and cation. Okay, so we know between these two anion or cation, hanya satu saja yang akan undergo hydrolysis. So siapa yang kuat, dia boleh digunakan untuk react with water, pecahkan water. Cation, okay, actually Na plus ni come from NaOH, strong base. So kalau dia strong base, dia akan hasilkan weak conjugate acid. So CH3COO- asalnya daripada ethanoic acid. So ethanoic acid ni ialah weak acid. Weak acid produce conjugate base. So kalau weak, dia akan hasilkan strong conjugate base. So anion ni yang akan dipilih untuk menghydrolysekan water. So reaction CH3COO- with water, okay, will produce back CH3COOH and base OH-. So meaning this salt CH3COONA salt ialah basic salt dan dia ialah anionic hydrolysis because anion yang undergo hydrolysis. Okay, last one ialah salt come from strong acid and strong base. Okay, untuk strong acid and strong base, contohnya NaCl. Okay, so NaCl come from strong base NaOH and strong acid HCl. Okay, so salt hydrolysis meaning salt ni terpecah menghasilkan anion dengan cation. So Na plus is conjugate acid, ini ialah conjugate base. So this one Cl minus come from acid HCl. So HCl is a strong acid, so dia akan hasilkan weak conjugate base. So Na plus come from NaOH. So NaOH is a strong base. So strong base will produce weak conjugate acid because dua-dua conjugate yang terhasil ni ialah weak. So dua-dua pun tak boleh undergo hydrolysis. Dua-dua tak berupaya untuk pecahkan air. So that's why first statement ni, both cation and anion do not hydrolyze because they come from strong acid ataupun strong base menyebabkan dia akan jadi weak conjugate. So kita tak perlu tulis hydrolysis equation, okay, because dua-dua pun weak. Kita just state sana this salt is neutral salt. So pH equal to 7. Okay, so remember to determine pH ataupun type of salt, okay, kita perlu tahu siapa yang akan undergo hydrolysis, sama ada cation or anion. So untuk tahu siapa yang undergo hydrolysis, cation ataupun anion, perlulah kita tulis equation salt dissociation dan kita perlu determine yang strong conjugate tu yang akan react dengan water. So if anion undergo hydrolysis, okay, dia akan produce OH- at the end of the equation menunjukkan dia ialah basic salt. So kalau cationic hydrolysis, okay, dia akan hasilkan H3O+ at the end of the equation, meaning dia ialah acidic solution ataupun acidic salt. CH3COONA, sodium ethanoate, salt dissociate produce anion and cation. So between this anion and cation, yang strong
conjugate ialah CH3COOH. So dia akan undergo hydrolysis, meaning react with water. So partially hydrolysis, so produce back its original acid and also OH minus. So OH minus produced at the end of the equation, meaning dia ialah basic salt ataupun basic solution. Okay, this one ialah NH4Cl salt. Okay, dissociate produce NH plus and Cl minus ion. So we know that NH4 plus is a strong conjugate acid. So dia akan undergo hydrolysis. Okay, partially hydrolysis. Okay, produce H3O plus. So the presence of H3O plus menunjukkan dia ialah acidic salt. Summary for this first part in 7.1 part 3. Salt that produced from both are strong acid and strong base. Okay, the salt is neutral salt, so no hydrolysis because dua-dua pun akan hasilkan weak conjugate. So the second type of salt ialah acidic salt, okay, because they come from strong acid. So yang akan undergo hydrolysis ialah cation. So cationic hydrolysis. Okay, at the end of the equation dia akan produce H3O plus ion. So dia ialah acidic salt. So salt that produce from weak acid and strong base. So because dia strong base, type of salt produced ialah basic salt. So basic salt dia anion yang akan undergo hydrolysis. So at the end of the equation we have OH minus ion. So this one exercise that you need to complete in Google Classroom. This question is about to predict type of salt, okay, by writing hydrolysis equation. Semua ni salt, so yang dia bagi dalam soalan ni ialah salt. So kita perlu predict apa jenis salt tu, sama ada acidic, basic ataupun neutral salt. Okay, so NH4I come from acid. Kita tahu dari acid and base. So acid ialah daripada anion, so I, so meaning HI. So kalau base datang daripada cation, so cation NH4, so base-nya ialah NH3. So NH3 and HI. So NH3 ialah so weak base. So HCI, so ingat lagi semua hydrohalic acid. Acid daripada group 17 ialah strong acid kecuali HF. So ini ialah strong acid, yang ini ialah weak base. So kita boleh predict actually type of salt untuk NH4I ialah acidic salt. Okay, kenapa acidic salt? Because dia datang daripada strong acid. Okay, come from strong acid HI. Tapi kita perlu tunjukkan hydrolysis equation. Okay, so NH4I salt. So akan produce an ion dengan cation. This NH4I salt will dissociate, produce NH4 plus. Okay, ini dissociation of salt and I minus, produce an ion dengan cation. So antara dua ni yang mana yang strong? Yes, this one. Okay, kenapa dia strong? Okay, strong conjugate, ini kita panggil sebagai conjugate acid. Okay, kenapa dia strong conjugate acid? Yes, because dia come from weak base. So I minus ialah weak conjugate base. Kenapa weak? Yes, because dia come from strong acid. So antara dua, anion ataupun cation, yang mana akan undergo hydrolysis? Yes, cation, because dia ialah strong conjugate acid. So reaction equation tu ialah between NH4 plus aqueous plus water. Okay, so inilah partially hydrolysis. So produce NH3 and H3O plus. So finally at the end of the equation kita ada H3O plus. So menunjukkan ini ialah acidic salt. Okay, so second question. Okay, CaCl2 daripada base. Okay, cation ni daripada base. So CaOH. Okay, Cl datang daripada acid and ion datang dari acid HCl. CaCl2 dissociation of salt jadi Ca2 plus dengan I minus. So antara anion dengan cation ni yang mana akan undergo hydrolysis.
So kita pilih yang strong conjugate. Tu ialah strong base. Yang ini pun strong acid. So kalau dua-dua strong, dia akan hasilkan weak conjugate. Ini ialah acid, weak conjugate acid. Yang ini weak conjugate base. So kalau dua-dua pun weak, jadi tak boleh undergo hydrolysis, tak boleh pecahkan air. So no hydrolysis equation since both anion and cation are weak conjugate. Okay, what type of salt that produce? Ialah neutral salt. Okay, KCN. So KCN salt, okay, produce K plus dengan Cn minus. Okay, K come from base KOH. Cn daripada acid HCN. Senang je, kalau acid kamu tambah je H. Kalau base kamu tambah je OH. So KOH group 1. Yang ni semua group 1 yang produce base, dia ialah strong base. So HCN ialah a weak acid. Strong base akan hasilkan weak conjugate acid. So K plus ialah weak conjugate acid. So weak acid akan hasilkan strong conjugate base. So yang strong sini ialah Cn, meaning yang akan undergo hydrolysis sini ialah Cn minus. So ini ialah anionic hydrolysis. Cn minus react with water, produce, okay, partially dissociate HCN and OH minus. So at the end of the equation, we have OH minus, menunjukkan dia ialah basic salt. So actually kita pun tahu daripada strong base KOH dengan weak acid HCN. So disebabkan dia datang daripada strong base, jadi actually kita boleh identify KCN ni ialah basic salt. Cuma kita proofkan dengan hydrolysis equation. Okay, so this one NH4 plus dengan NO3 minus. Okay, separate dua. Okay, so NH4 come from base NH3. So NH3 weak base. NO3 ialah acid HCHNO3. Okay, yang ni weak ke strong? So kamu tengok difference between O dengan hydrogen. So O3 hydrogen 1. So 3 minus 1 ialah 2. So dia ialah strong acid. Okay, so strong acid akan hasilkan weak conjugate base. So ini ialah weak conjugate base. So weak base akan hasilkan strong conjugate acid. So yang mana akan undergo hydrolysis ataupun react with water? Yes, NH4. So NH4 plus react with water, produce, okay, partially hydrolysis, NH3 and H3O+. Okay, so formation of H3O+ at the end of the equation indicate dia ialah acidic salt. Okay, actually ini pun kita tahu sebab dia daripada strong acid. Okay, the next question. So KNO2 come from base cation KOH and ion acid HNO2. So KOH ini group 1, so dia ialah strong base. So acid HNO2 weak ataupun strong? Kita tengok difference antara oksigen dengan hydrogen. So 2 minus 1 1. So kalau 1 dia ialah weak acid. Salt dissociate, produce K plus ion dan NO2 minus ion. So kita tahu K plus is a conjugate acid. Okay, so datang daripada strong base, jadi dia ialah weak conjugate acid. Weak acid, so dia akan hasilkan minus come from weak acid HNO2. So it will produce strong conjugate base. So yang undergo hydrolysis is NO2 minus. So reaction between NO2 minus and water. So produce HNO2. Okay, produce back the acid and OH minus. Okay, so finally we have type of salt here is basic salt. Okay, because at the end of the equation we have OH minus. Okay, question F. This one is come from base NaOH. This one is from acid H2CO3. Salt dissociation, ion Na+ dengan H. Okay, so yang ni ada dua choice. Kalau kita pisahkan dia kepada CO3 2- pun boleh, HCO3- pun boleh. Okay, so kita pisahkan kepada CO3 2-. Okay, so NaOH ialah strong base. So dia akan hasilkan weak conjugate acid. So this one ialah weak conjugate acid. So H2CO3
Okay, 3 minus 2, 1. Jadi dia adalah weak acid. So weak acid akan produce strong conjugate base. So meaning yang akan undergo hydrolysis is CO3 2 minus. So CO3 2 minus react with H2O, produce HCO3 and OH minus. So at the end of the equation we have OH minus, menunjukkan ini ialah jenis basic salt. So this one is basic salt. Okay, last two question. KClO4 come from base KOH, cation. Yang ni acid and ionnya ClO4. ClO4 ni minus, jadi HClO4. So tengok difference between 4 minus 1, 3. So dia adalah strong. So ini pun strong daripada group 1. So dua-dua strong, jadi dua-dua akan hasilkan weak conjugate. So meaning no hydrolysis equation since both conjugate are weak. So apa jenis salt? Yes, neutral salt. Okay, last one, NH4. NH4 come from base NH3. Okay, SO4 acid, H2SO4. Okay, NH3 weak or strong? Weak. Base. So ini H2SO4 4 minus 2, strong acid. So salt terurai, dissociate, produce an ion dengan cation. So produce NH4 plus, cation, SO4 2 minus an ion. So NH4 plus come from weak base. So dia akan jadi strong conjugate acid. So this one ialah strong conjugate acid. So SO4 2 minus produce from strong acid. So dia ialah weak conjugate base. So yang mana akan undergo hydrolysis? Yes, strong conjugate acid. So equationnya aqueous plus water partially dissociate, so produce NH3 and H3O+. So finally we have H3O+, menunjukkan jenis salt ni ialah acidic salt. Okay, ini proof by tadi kita dah determine dia ialah reaction between strong acid. Okay, that's all. Thank you.